Good morning, good afternoon, good evening to those that are about to go to bed. It's 11 o'clock here in Sydney, very hot. Welcome to this wonderful event. We're in for a special treat. My name is Maria Hopwood from Sydney, and we have a wonderful speaker by the name of Jo McDaid. Welcome, Jo, and of course, Dr. Gary Samuelson. To start with, it gives me a great pleasure to introduce Dr. Samuelson. Dr. Samuelson has a medical atomic physicist degree from the University of Utah, and has dedicated his career and knowledge to the advancement of technology that addresses major problems of health today. His focus is on the science of Redox Signaling technology that is now developing around the world. Dr. Samuelson is one and the only scientist that was able to do what the scientific world thought it was impossible, to stabilize Redox signaling molecules outside the body. This in itself was a magnificent accomplishment. Thank you, Dr. Samuelson, considering that these amazing molecules take a millionth of a second to be created and used by the human body. And it takes the same amount of time to be converted back to saline solution within a human cells, animals, and of course, plants. Thanks to Dr. Samuelson and Asea, humanity now have trillions and trillions of these amazing molecules stabilized in a wonderful bottle in a gel format for us to use and enhance our health. And as Dr. Samuelson says about these amazing molecules, Asea assists in expressing the gene that helps communicate inside our cells. Welcome, Dr. Samuelson. Thank you very much, Jo. It's great to be here. Jo McDaid, welcome, Jo. This is our guest speaker, has an impressive career in health. Jo is a graduate of the Western Michigan University with degrees in health and in health education and teaching in 1980. She also has 12 years of experience working with dental specialists, oral surgery, endodontics, prosthodontics, etc. Also served as a clinical instructor for the university dental program. Jo obtained her degree as a registered nurse from the Kalamazoo, I hope I spelled that right, pronounced it, Valley Community College in 1998. Her nursing experience includes, it's very impressive, general medical and surgery, oncology, and renal department with the Bronson Methodist Hospital beginning in 1998. Achieved an advanced certificate in rehabilitation in case management with focus on catastrophic injuries, and have been assisting patients with traumatic brain injuries, spinal cord injuries, etc. for previous 18 years. Currently, Jo is serving as a marketing executive for Asea Cellular Health since 2010. That's when she was invited by Western Michigan University in 2012 to represent Asea Cellular Health by having an independent office within the Western Michigan University Business Technology and Research Park. Welcome to the webinar, Jo. It's lovely to have you. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es María Inés Hopwood. Yo vivo en Sydney, Australia. Bienvenido a este maravilloso evento. Ustedes van a tener un verdadero placer en conocer a nuestros invitados, que es Jo McDaid. Por supuesto, tenemos al Dr. Gary Samuelson también presente. Es un placer introducir al Dr. Gary Samuelson. El doctor tiene un PhD físico atómico médico, y Jo McDaid, nuestra invitada hoy día, es enfermera de salud y educadora. El doctor Samuel tiene un título en física atómica médica de la Universidad de Utah y ha dedicado su carrera y conocimiento al avance de la tecnología que aborda los principales problemas de la salud en la actualidad. Su atención se centra en la ciencia de la señalización redox, que ahora se está desarrollando en todo el mundo. El doctor Samuelson es el único científico que fue capaz de hacer lo que el mundo científico consideraba imposible: estabilizar las moléculas de señalización redox fuera del cuerpo. Esto en sí fue un logro magnífico, considerando que estas asombrosas moléculas tardan 1 milionésima de segundo en ser creadas y utilizadas por el cuerpo humano, en animales y en plantas, y que requieren la misma cantidad de tiempo para ser convertidas a una solución salina dentro de nuestras células cuando no se necesitan. Gracias al Dr. Samuelson y Asea, la humanidad, de la cual todos somos parte, ahora tiene trillones y trillones de estas moléculas estabilizadas en una botella y una forma de
de gel para proteger, reemplazar, reparar nuestras células y las de los animales y tal vez las de las plantas si ustedes quieren. Y como el doctor Samuelson también dijo muy elocuentemente en un seminario previo, Asea colabora en la expresión de las genes que ayuda a la comunicación dentro de nuestras células. Muy bienvenido a este seminario, doctor Samuelson. Gracias. Jo McDaid, bienvenida. Tiene una impresionante carrera en la salud. Jo se graduó en 1980 de la Universidad de Western Michigan, con títulos en educación y enseñanza de la salud. También tiene 12 años de experiencia trabajando con especialistas dentales, cirugía oral, endodoncia, prostodoncia, etc. También ha servido como instructora clínica para un programa dental universitario. Jo obtuvo su licencia como enfermera registrada de la Kalamazoo Valley Community College en 1998. Su experiencia de enfermería incluye departamentos generales de medicina, cirugía, oncología y renal con Bronson Methodist Hospital. A partir de 1998 también obtuvo su certificación avanzada de rehabilitación y manejo de casos con enfoque a lesiones catastróficas. Durante los últimos 18 años, Jo ha estado ayudando a pacientes con lesiones cerebrales, traumáticas lesiones de la médula espinal. Desde el 210 hasta ahora, se desempeña como ejecutiva del mercado para la salud de la Asea celular. En 2012, Jo fue invitada por la Universidad Western de Michigan para representar a Salud celular de Asea y tiene una oficina independiente dentro del Parque de Tecnología e Investigación Empresarial de la Universidad Western Michigan. Le damos la bienvenida a este seminario web. Bienvenida, Jo. So, Jo, welcome, and I'm so pleased that you've taken time out of your busy schedule to actually spend time with us. And Dr. Samuelson, I know that you've had a huge day to actually, and now you're sitting with us. So thank you to both. For me, the day is starting, but for you, it's finishing. So I do appreciate your effort. Now, the first question that I do have is, Jo, what have been your experiences in Asea with the Redox biotechnology? Well, first of all, thank you so much, Maria, as well as my friend Dr. Samuelson and Iris. It is just such an honor for me to be invited on this call. And Maria, let me know if you want me to stop. Like, hold up your hand if you need me to stop and translate, okay? So actually, I have been involved in Asea now since 2010. My dear friend, okay. So, yo he estado envuelta con Asea desde el 2010. My dear friend Annette Cyber contacted me back in that summer, a week before the launch of the company. Mi querida amiga Annette Summer contacted me una semana antes de que la compañía se abriera. I flew out 1 week later for the launch of the company, and that's when I had the good fortune to meet Bertus, Tyler, and of course, Dr. and Iris. And it was amazing. Yo después fui a Utah, volé a Utah, y cuando se abrió la compañía, en una semana después, y ahí tuve la oportunidad de conocer a Bertus Norton y por supuesto al Dr. Gary Samuelson. I learned so much about this life-changing technology that... Yo he aprendido mucho desde entonces, mucho acerca de esta tecnología de Redox. I came back the following week, and my very first day back to work, I had something very significant happen to me. Cuando vine de vuelta y fui a trabajar en el primer día, me pasó algo muy significante a mí. I walked into the hospital where I was working, and I saw an elderly couple walking towards me, and the gentleman was pulling his oxygen tank. Cuando entré, fui a ver a una pareja de edad que venían caminando hacia mí, y el esposo, el caballero, él venía arrastrando un tubo de oxígeno grande. And it was that moment
that I felt God give me this mission to change my community, my hospitals. And it was a very big mission that he put on my heart. En ese entonces yo me di cuenta que Dios me había dado una misión muy grande, me la había puesto en mi corazón, porque entonces entendí qué es lo que yo tenía que hacer, no solamente con mi comunidad, pero también con los hospitales y todas las otras profesiones con las cuales yo comparto y trabajo. So I talked to everybody. Go ahead. Decidí entonces yo hablar con todo el mundo, pasando mi mensaje. But I feel it's very important that we educate the educators. And that's why I have made it focus to really target medical professionals. Yo pienso y creo que es muy importante enseñar a los educadores de la salud y también los profesionales de salud, y eso mi misión de pasar este mensaje, educar a los profesionales de salud y también a la gente con la cual trabajo. So, I had an incredible experience with the molecules in just 3 days. Yo tuve una experiencia muy increíble solamente en 3 días con estas moléculas de señalización redox. Wonderful sleep, tremendous energy, better mental clarity, but the resolution of pain, severe pain that I'd had from some injuries in my neck, upper back, I'd had it, they told me I would have it the rest of my life. It has gone away. En 3 días tuve yo estas experiencias. Pude dormir mejor, descansé mejor, y lo más impresionante fue que tenía un malestar muy agudo atrás en el cuerpo, que me dijeron que nunca más se iba a ir, que iba a vivir con ellos, pero en 3 días ese malestar se desapareció. So now that's what I do. I find ways to connect with people, listening to what their needs are. I've become a better listener. Es lo que yo hago ahora, es mi misión. Hablo con la gente, converso, he aprendido a escuchar mejor lo que me están diciendo. Okay. And I'm just trying to think of the best way to, I think the thing that I've really tried to focus on is being very good at inviting people to learn about this. Lo que yo he encontrado es que he aprendido y me he enfocado a ser muy eficiente en la forma que yo invito a la gente a que sepan y quieran aprender. Es decir, he podido abrirles la mente para que ellos me escuchen mi mensaje de Redox. John Bash does a training every Saturday, and it's so good. And he let us know that if we get very good at inviting, there are many other experts within Asea that can do the heavy lifting for us. Todos los sábados hay un asociado de Asea que se llama John Bash en Estados Unidos y hace un entrenamiento muy bueno. Y él dice que si nosotros somos capaces de aprender cómo enseñar bien y eficiente, la compañía tiene mucha gente que es especializada a responder las preguntas. Es decir, podemos usar las 3 vías de comunicación para enseñar a la gente. No tenemos que ser los expertos. Dr. Samuelson, do you want to jump in? Bueno, yo creo que Asea y la tecnología es muy grande. Pero ya la gente que ya han hecho esto ya su ocupación, I think that Asea is a wonderful technology.
but it's the people that have transformed their lives to bring this to other people that really is the miracle here. Son la gente que es el milagro aquí. Porque Verdes y yo también hemos pasado la misma transformación. Verdes and I also have felt the same transformation in our lives. Cuando nosotros dimos cuenta que esta tecnología puede bendecir la vida de millones de personas por todo el mundo, teníamos que compartir este conocimiento. When we realized that this technology had the capacity to bless the lives of millions of people throughout the whole world, our concept changed. And we were transformed in a sense. Even Verdes, a hardened businessman, aún a Verdes, que es un hombre de negocio bien estricto, se cambió su corazón, porque nuestra misión también, junto con la misión de Jo McDaid, fue para ayudar a la gente a tener mejor salud y tener mejor vidas. Our mission changed. Our mission was no longer then to be able to only start an important company of Asea, but it was also able to get this technology to the hands of the millions of people that needed it. And just like Jo McDaid felt the transformation, we did too. Y entonces, pues, esta tecnología tiene mucho de ser, es muy fundamental en el cuerpo. Es una tecnología que ha de ser cómo funcionan las células en un modo muy fundamental y a cómo se reparan las células también. Y el modo de comunicación entre ellas. It's a transformational technology also. It has to do with the very fundamentals of how cells talk to one another. And what a wonderful technology that I feel also was given as a stewardship for us. Fue una tecnología maravillosa dado como una mayordomía a nosotros. That allows us to do the type of things that Jo is doing in Western Michigan University. And so, I was fascinated by the order and structure of the universe as a physicist. Estoy muy fascinado como el orden y la estructura del universo como físico. But I'm more interested in understanding the human equation. Because we are humans here on Earth. Y estoy más enterado y entender ya las ecuaciones, está bien dicho, humanos, porque somos humanos aquí en el mundo. And Jo has a very unique talent of being able to relate to people, professional people in her area. Setting up an office in one of the major universities here in the United States, and with the intention of educating the educators is quite a feat. And so I was very interested in seeing how Jo would be able to do this task. I have to say that, as a scientist, we're pretty skeptical. We have to be. And we love to see the proof and the evidence that the science brings. Como ya científicos somos un poquito escépticos y queremos ver ya las pruebas que ya nos trae la ciencia. And so being able to relate a new technology that is relatively new to a group of professionals and medical professionals especially, is a very difficult task. Entonces, ya para poder relatar estas informaciones a profesionales médicos es un gran complacimiento. And Jo's been able to do it. And so I'm very interested in listening to Jo and seeing how she is able to then relate the information of redox signaling to the medical professionals. Entonces estoy muy interesado ya de ver cómo ya Jo puede relatar pues la información de la señalización redox a los profesionales médicos. Bueno, gracias.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Samuelson. So here's the question that you've just asked. So Jo, how do you transfer the Asea message of redox signaling molecules to people, in particular to the health professionals and organizations that you actually deal with on a daily basis? ¿Cómo usted transfiere el mensaje de Asea a personas en particular, los profesionales de salud y las organizaciones con las cuales usted trabaja? Jo? Thank you, Maria. I try to be prepared at all times because I am fortunate and I can travel a lot during my workday. Mi misión es estar siempre bien preparada con la información y soy muy afortunada que puedo viajar. So at any given time, I keep folders, packets of information always in my car, 5 to 10 at all times. En todo, siempre mantengo folders, Dr. Samuelson, Folders, está bien. Folders de información en mi auto. Siempre tengo más de 10. Es cosa que las tengo a mano con información acerca de Asea. And my goal, if I cold call a particular office, my single goal at that moment is strictly to obtain a time in the medical professional schedule later that we can actually have a conversation. Cuando yo viajo y conecto y voy a hablar con la gente, especialmente con los doctores, a las oficinas de los doctores, yo voy con la pura intención de crear una cita con ese doctor dentro de su horario de trabajo. I tailor each packet to the office that I go to, whether it's a clinic or whatever. And I'll just show you briefly some of the different things that I include. Yo estudio y cuando decido a quién ir a ver, tengo las foldas dedicadas a esa oficina particularmente. No todas las foldas son iguales. Y ahora les voy a mostrar qué es lo que pongo ahí. Okay. I like this human body redox signaling, an article. Hay un artículo que se llama El cuerpo humano y los señalizadores de redox. Of course, our new gene study. Por supuesto, nuestro estudio de los genes, que es nuevo. This is one of Dr. Ward's tear-off sheets, but I like it very much because on the back, I can explain to the medical professional the different blood flow studies. Esta es una de las hojas que se puede comprar del doctor Robert Ward, que explica no solamente en esta situación acerca de la piel, pero también atrás tiene ejemplos de cómo la sangre funciona y el flujo de la sangre a través de la piel. I often include the article from the Huffington Post as social proof. Siempre incluyo como prueba social el artículo del Huffington Post, que es un diario americano. And I love Dr. Samuelson's blogs. So there's several that I keep handy. And then I just have my business card. Me fascina el blog del Dr. Gary Samuelson, que todos ustedes pueden buscar después. Al final les doy la dirección y los copio, y todo eso está incluido en una carpeta con mi tarjeta de negocio. So my goal when I walk into an office, sorry about that, I simply ask them, usually it's the office manager, that if there was a new safe way to accelerate the body's natural ability to heal itself, I can stop.
Mi único foco cuando voy a hablar a la oficina, voy a hablar con la jefa de la oficina médica donde está el doctor y yo les pregunto, could you repeat the question again, please? Sure. I simply ask if there was a new safe way to accelerate the body's natural ability to heal itself that could make all the great things they're already doing work better. Would you want to know about that? La pregunta que ella hace es, se la hace a la jefa, si hubiese una forma en cómo mejorar y hacer el sanamiento del cuerpo humano más eficiente, ¿estarían ustedes interesados? So that often leads to setting up an appointment, either before a work day for a medical professional, sometimes afterwards. Oftentimes I'll invite them to, I will bring lunch in and do a luncheon hour. And that way I know that I've got their undivided attention for 30 to 45 minutes. And I have a presentation that I tailor to whichever office that is. Okay. Cuando yo voy, entonces, y después que le hago la pregunta, normalmente busco una cita para hacerlo ahí dentro de ese tiempo donde están trabajando o después que terminan de trabajar, o a veces los invito a un lunch, a un almuerzo o a una cita más fija, es cosa que pueda tener los 45 minutos de su foco y atención sin molestia o disturbios del trabajo. And then it's a matter of following up. And if an office is interested in carrying our products, then I work very closely with them. It's easy. I recommend that they designate one person, whether it be the office manager, that I work with. Si la oficina, entonces, después de haber seguido el seguimiento, después de mi cita, hago el seguimiento, y si esa oficina está interesada en tener los productos en la oficina, entonces yo trabajo muy juntos con ellos, empiezo una colaboración, especialmente con el jefe de... So that's what I would do for a particular office. I have a whole list of marketing ideas that I've put together for them, starting with looping videos that they can make available to their patients to get them curious before they even have an opportunity to work with doctor. I've actually put together it's certainly not a prescription pad. I call it a wellness pad. And it's something because it's familiar to people, and it simply has, it's something that any provider could use, a chiropractor or someone, and it simply has a checklist of different conditions or complaints that people might have. Sometimes people have joint pain or issues with skin conditions or whatever. And so a medical professional could easily check those off and then make a recommendation for Asea, Renew, or both. And of course, at the bottom, it does have the disclaimer that Asea and Renew are not intended to diagnose, treat, or cure, or prevent any disease conditions. So that's on there. And then on the back are the steps for having someone either enroll, all the enrollment options. I should stop. Okay. That was good. So, lo que yo hago, tengo un montón de información y materiales que yo he diseñado para poder llevar a las oficinas. Y una de las cosas que me ha resultado muy bien es un formulario donde yo pongo ciertas condiciones que el doctor puede usar. Entonces tiene condiciones tal vez de la piel, malestares de algunas partes del cuerpo. Entonces, y arriba pongo pero dice una recomendación si usar el Asea, el Renew 28 o el Renew Advance. Y abajo, por supuesto, siempre pone la disclaimer que dice que Renew no está indicado para curar o tratar ningún malestar o condición médica. And then the different ways of enrolling are listed on the back, and it has instructions on how to enroll on that provider's website. Y lo otro que hace atrás también pone cómo entrar y cómo sacar una aplicación
y todas las indicaciones ahí es cosa que el doctor o la jefa de la oficina les sea fácil cómo hacer todo. I oftentimes really enjoy participating in chiropractic conventions and hospital health fairs, things that would put me in contact with medical providers. A mí me gusta mucho participar en las convenciones de los quiroprácticos, ferias o convenciones de salud o de otros doctores. Es cosa que siempre yo esté al frente de mucha gente de la salud y profesionales de la salud para yo presentar y tal vez contactar gente para hablar acerca del Redox. I've devised a couple additional tools that I've been using for the last few years. I'll turn my camera so that you can see a banner that I worked with, a graphic designer, and I use that for a lot of my booths. So I'll try and turn that so you can see it. También he creado este pendón para poder usar en las ferias y las convenciones o en otras partes donde yo voy y llevo mis productos. And that's the bottom. And I've also put together what I call a spiral-bound research book. And I will tailor this. This includes a lot of the research. I have to update it now with the gene research, but it's broken into sections. And we have the different Renew 28 and the human performance metabolomic study. También he creado un formulario que está como el que acaba de mostrar acerca del Renew 28, donde tiene toda la información científica que se puede adquirir a través de su oficina, la oficina de Asea atrás. And sometimes I will specifically target an entity or a particular researcher that I think it's very important for them to know about this research, what we've done. A través de mis contactos también encuentro gente que yo pienso que es muy importante que ellos sepan acerca de la señalización Redox y ellos también, así yo me enfoco en ellos y pongo toda mi información para ir a verlos y informarles acerca de este descubrimiento. I will give you a for instance. This past weekend, I was in my car and I heard a radio station doing a fundraiser for a beautiful children's hospital just north of where I live. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, viajando, escuché en la radio que estaban recurriendo fondos para un colegio muy hermoso que está no muy lejos de donde yo vivo. Okay. In the course of listening to these announcements, I heard numerous parents talking about their experience with their ill child and how fearful and how they were very helpless. Mientras empecé a escuchar, también muchos padres y mamás hablaron de cómo se sentían totalmente impotentes e inútiles acerca de la forma de cómo ellos se sentían porque sus niños no estaban muy bien, estaban enfermos. I wanted to help them, and I did my research this morning. I've already contacted the director of research for this very cutting-edge children's hospital. He will have a voicemail when he returns, as well as an email letter inviting him to learn more about what Dr. Samuelson has been able to do. Por supuesto, yo sentía en mi corazón, tenía que ayudar, y perdón, no fue una escuela, es un hospital, y yo sentí la necesidad de ir a enseñarle y ayudar, todo lo que yo quería ayudar. Por lo tanto, me he contactado con la persona que está a cargo de esto, y él ahora va a recibir, cuando llegue, va a tener una llamada telefónica y una carta también explicando, invitándole a conocer lo que el doctor Samuelson ha podido hacer. So I do a lot of research. I
I'm trying, mucho research. yeah, I'm trying to understand why this technology, our technology, would be important for them, that clinic or that hospital or that burn clinic. Why would they need to know about us, and how would they be at an advantage incorporating our technology into their clinic? Yo estudio mucho esta tecnología porque es importante para mí saber cómo esta tecnología puede ayudar y aquí específicamente a ciertas partes de la comunidad y entonces cuando yo aprendo y entiendo, puedo también comunicarme con ellos y ofrecerles la posibilidad de ayudarlos a través con la señalización Redox. Go ahead, Dr. Samuelson. No, I just was just a marvelous preparation that you've done here, and also just wanted to say thank you for getting the word out there. I do have one question though for you, and I hope this doesn't put you on the spot too much. Bueno, tengo una pregunta para usted. Lo que está haciendo es maravilloso y su preparación es absolutamente excelente. I was wondering if some of these materials that you have compiled, or maybe even you would be willing to share some of these with other people who are also trying to find medical professionals out there in an environment. Bueno, está dispuesto entonces compartir esto con la gente que están tratando también de adquirir a los profesionales médicos en la comunidad. My favorite weapon of choice is this. I carry this with me at all times. This weekend, I checked back with one of the coaches at Western Michigan University who has had a cervical pain for years. And he said for the first time, he applied it 3 times in 5 minutes. And I made a chart that I put on my table, and I take it with me and I send it out on text. And he said for the first time he could move his neck in years. Lo que yo hice, este tubito de Asea, el tubito de Asea, es la herramienta preferida. Yo ya he hecho un cartón donde dice tratarlo 3 veces en 5 minutos. Y habló con un jefe de la Universidad de Michigan que tenía mucho problema aquí atrás, la parte de arriba del cuello, que no podía moverlo. Y ella le dijo que se pusiera eso por 3 veces en 5 minutos y por primera vez en muchos años, él pudo mover su cabeza así. Jeff. I want to say that I listen often to Les Brown, and he is a motivational speaker. And one of the things that he said really stayed with me, and it was, I'm the one. He kept saying, I'm the one. And it was not a prideful thing that he was indicating at all. Yo escucho mucho a un locutor que es de motivación que se llama Les Brown, y él dice, yo soy el que es, yo soy el que es, o yo soy el que debe. No es una forma de orgullo el que debe decir, sino que es una forma muy humilde en que él es el que debe ser. Mm-hmm. I can relate to that because it gives me courage when I'm given this this task, this goal of approaching a very large children's hospital today, or working with educators of medical students. It's almost like David and Goliath. It can feel that way. So I tell myself, just like Les Brown, you know, I'm the one that's so blessed
to be given this privilege of educating others. El dicho ese, yo soy la que debe ser, yo soy la que debe ser, es el que me da coraje y me da ánimo para enfrentarme ahora, hoy día, al hospital con cual yo he contactado a través de escuchar lo que andaban buscando en la radio. Y es como una función del David y Goliat. Yo soy la que tengo, yo soy la que debe, porque a mí me han dado, Dios me ha dado a mí la oportunidad y la misión de transmitir esta tecnología que ayuda a mucha gente. Yeah. So, you know, this has been, it has been very humbling for me. I hear a lot of no's. I don't let that stop me because the alternative is too great. Our message is too strong. It must get out. And I thank you, Maria, for your efforts. What you're doing is just amazing. Everybody that is on this call is already a rock star because you understand the importance of this message and of being the messenger. And Dr. Samuelson, we're all just trying to be your hands and feet and Virtus's hands and feet. And, you know, there's a saying that if not, you know, I think it's like, if not I, then who? And same with all of you that could be listening, you know, if not you, then who? You know, it falls on us and we must find courage. We can't get invested in the response. Sometimes just putting this on their radar is enough. Yo, como persona que me he dedicado a transmitir este mensaje, recibo muchos no, tal como todos. Tengo muchos no, pero no dejo que eso me dé a mí y me desanime. Para mí es una función de presentar lo que hay para allá, lo que el doctor Samuelson ha logrado, y tal vez a veces solo ponérselo enfrente de ellos es suficiente. Es nuestra responsabilidad de transmitir este mensaje a través del mundo, porque es mucho más de lo que nosotros somos. Si nos dicen que no, no importa, tenemos que seguir adelante, nos da ánimo, porque si nosotros no lo hacemos, entonces ¿quién? Y si no hacemos esto, la consecuencia es muy grande, es muy enorme, y nosotros como seres humanos debemos, y como la misión que tenemos en el corazón, es compartirla. I know. Yeah, it's emotional. It's I thought of this call all day, and I would just tear up because of my dearest friends. Some of you are watching. You know, they say that network marketing is a personal development program disguised as a business opportunity. It really is. We're not the same people that we were, and God bless you for that. I'm just so happy, and I feel fulfilled, and I wake up every day asking God to put the people in my life that day that need to hear this message, and He does. Me dijeron a mí que el mercado de redes es una forma de que esconde la función de poder develop personally, de crecer personalmente, y es la verdad. Yo todos los días me levanto y le pido a Dios que ponga a la gente enfrente de mí que deba escuchar este mensaje. Yo estoy totalmente agradecida, doy gracias a Dios y a los que están aquí escuchando, porque el mensaje debe salir y es una forma de crecer. Yo no soy la misma persona que era antes de empezar Asea. So, Beautiful. did you have any further questions? Perhaps Dr. Samuelson would like to add a little bit. A lo mejor el Dr. Samuelson quisiera decir algunas palabras. Muy bien, gracias. No sé si puedo hablar tampoco yo. Pero es más grande que nosotros.
Esto es mucho más grande que nosotros. Lo que hemos visto cuando compartimos este mensaje es que las personas que no tenían esperanza para tener una vida mejor en antes, le han dado el regalo de tener ya una vida excelente. Well, we've seen that this is a greater cause than just us. The people that have needed this technology, that have not been able to have a life before, have been given a life because of the technology that wouldn't have been possible without it. And so we feel the same as Jo, and we can look out into the people's faces that we've affected, and know that we've done something that has been significant. Nosotros podemos ver a las caras de las personas que nosotros hemos afectado y saber que hemos hecho algo en esta vida significante. Bueno, también hay otros ya verdades acerca de cómo comunicarse a la gente. There are also truths on how we speak and communicate to others that gives us an advantage, I guess. And you have to realize that doctors and professionals and people are people. They're not greater than we are in the sense, maybe more educated, more understanding than we are, and we should respect that. But very much they need to understand and have the same kind of communications that every other person has. Los médicos y doctores, aunque son más profesionales, más educados, son personas, igual que nosotros, que necesitan ya tener información ya bien presentado ya como esto. Pero información igual como los otros, y podemos tratarles ya como personas también. And so, Jo has done this excellent job in preparation, but she also has learned how to just talk to people in that area. I think that there probably are several people that have questions that would like to ask Jo, and I wouldn't mind, we're kind of running short on time if we would, take a few, if that would be all right. You have Ingrid? Okay. Now, Dr. I have a question. Just before we go on, can I just say, please, thank you very much, Dr. Samuelson, and of course, Jo, and just remember this, and we need to be compliant. Do not mention the condition, describe the condition. Asea is not intended to cure, treat any medical disease condition. Por favor, antes de empezar las preguntas, por favor, recuerden de que tienen que estar bajo las regulaciones de Asea. Por lo tanto, no mencionen el nombre de la enfermedad, solamente describan la enfermedad. Esto es muy importante. Recuerden que Asea y Renew no intentan mejorar ni curar ninguna condición médica o malestar o dolor o ninguna otra cosa. Ok, las líneas están todas abiertas. Doctor, ¿podemos abrir las líneas, por favor? Can we open the lines, please, doctor? I believe that Ingrid now has a question. Ingrid, would you please? Hello, Ingrid. I have a question, yes. How many follow-ups do you usually think a doctor needs in order to make a decision? Because sometimes doctors, they don't like to be pressured. So, and they just tell you, no, I'm going to call you back. I'm going to, and it's kind of hard to do follow-ups. So how do you do your follow-ups? Do you just send emails or you just go back and visit them again? And also, once you're in contact with the doctor, once you're in his office and he has like 5 minutes for you, do you have like a 30-second introduction that you do in order to capture their attention? Thank you. Ingrid, could you translate your own question? Sí, mi pregunta para Jo es, ¿cuántos seguimientos les da a sus doctores
una vez ella les introduce el producto, algunas veces algunos doctores tienen la dificultad de tomar una decisión rápido, ya sea por el tiempo, no les gusta sentirse presionados. Entonces yo quiero saber cómo ella les da seguimiento, si lo hace a través de email, de correo electrónico, o si lo sigue visitando hasta que ella recibe una respuesta. Y también muchas veces cuando uno va a visitar a un doctor, ellos no tienen mucho tiempo, tienen 5 minutos para escucharlo a uno. Entonces yo quería saber si ella nos podía compartir alguna introducción de 30 segundos o 1 minuto para capturar la atención del doctor y para que se quede sentado escuchando lo que tenemos que decir, porque solamente nos ven y si les interesa los primeros 30 segundos se quedan y si no, ya pierden el interés por completo, ¿no? Entonces esa era mi pregunta. Gracias. Okay, thank you. No, this is a lot, Jo, but if you can remember, yes, thank you. Thank you, Ingrid. Very, very good questions. How often and how long do I follow up? Well, one of the physicians I just signed up is an orthopedic foot surgeon, and I've been working with him for about 1.5 years. It's taken that long, but the thing that I always try to remember is circumstances can change. Ok, para darles un ejemplo, enrolado a una persona que es un cirujano de pies, y para darles una idea, he trabajado con él por 1 año. También es importante saber de que a veces las condiciones de la gente cambian, como el doctor Samuelson dijo, los doctores son personas iguales que nosotros. So because I understand that circumstances can change, people in their family can become ill, I make a point of, I kind of have a section of my book. I record all my contacts, my 2 a day and more, with as much information as I possibly can about them, so I remember them with all their contacts. And everything's right there. And yo tengo un libro donde yo escribo todo acerca de esa persona que he contactado, a los profesionales de salud, porque la vida cambia y a veces tienen gente que está enferma o la situación de ellos mismos puede cambiar. Entonces yo tengo esa información de atrás en este libro que ella mostró para recordarme la información, los detalles de la gente de él, o cualquier cosa que pueda haber cambiado. Yeah. Okay. I have a section in the front, and those are the people that are very important to me, that they know about this. So anytime we have a new research with the new gene study, that Monday I came back from convention, I put oodles of miles on my car. I was hand delivering all the research to many, many people. En la parte del frente del libro, tengo ese cuaderno donde mantengo todos los detalles, tengo la lista de las personas más importantes para mí. Y ese día, del día después de la convención que hubo en Utah, donde se lanzó la última investigación de las genes de Asea de Redox, yo ese día puse muchas millas, muchos kilómetros en mi auto, porque yo personalmente les fui a dar la información y la investigación a toda esa gente que es importante para mí, que está frente a mi libro. It's very important to me, if possible, that they see me, because I want them to feel my excitement. Es muy importante para mí que me vean personalmente, para que ellos sientan la excitada y lo emocionada y sientan el corazón y mi deseo de ayudar. But I also approach it from a multi-pronged approach, meaning when we have specific calls, like Dr. Samuelson, you're doing one on Wednesday with Sean Burke, an athlete. Trust me, that is going to numerous people in the front of my book. También uso las herramientas, por ejemplo, el seminario webinar que tenemos el miércoles en inglés y el viernes en español con el doctor Gary Samuelson y Sean Burke. Esa información, esa herramienta, ese seminario va directamente a esa gente que es muy importante en mi vida, que está al frente de mí en mi libro. Gente clave.
So I'm inviting. I'm constantly inviting them to listen to the recorded medical professional call or watch the new Olympic athletic video that came out. It's just this constant flow of information, and I never stop. I never stop. Yo constantemente comparto toda la información que está a mis manos, todos los seminarios como este, si están por supuesto en español o inglés o los dos. Para mí es una información constante con la cual de que yo comparto a todo el mundo y no para nunca, siempre, es todos los días. Okay. Till I hear you. And the other question that was asked that Ingrid had was she wanted to know a small spiel of 3 seconds that we can catch that will catch a doctor's or a health professional's attention so that you can actually transfer the message. La otra pregunta que tenía Ingrid fue de cuáles son los 3 segundos de lo que usted dice, qué es lo que usted dice lo más corto posible cuando está enfrente de un profesional de salud para captar la atención. I compliment them when I enter a clinic or am talking to a physician, because obviously they care deeply about their patients and they've studied hard to learn their abilities. And so I just ask if they're interested in trying to make all the good things that they're already doing work better. Yo es mi enfoco y los felicito en la forma que ellos trabajan en su oficina, el número de años que ellos han invertido en su educación, el sacrificio que han hecho, y también les pregunto porque yo reconozco y les digo también que yo entiendo que ellos están muy interesados y tienen en su corazón de ayudar a la gente, y también les pregunto si hubiese una forma en que ellos pudieran hacer lo que están haciendo, pero tal vez llevar más, ser lo más eficiente, estarían interesados. Okay, that was very good. Muchas gracias, estuvo muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Does anybody else have got another question? We are on the hour, so perhaps a couple more questions. No hay más questions. You've been very clear. No hay más preguntas. Parece ser que yo he sido muy clara en su información que nos ha compartido. Dr. Samuelson? Oh, Stevie? Yeah, I have one if it's okay, Maria. So I'm just wondering if I could get a little bit of insight and maybe some facts around this. I have a gentleman that's talking to a lot of health professionals and a lot of biochemists and medical doctors. And a comment that he got back was that if someone is eating well, there may not be any need for supplementation of redox, because if we're eating well, our body's able to produce enough redox reactions on its own. Would it be okay to get some opinions and some facts from Dr. Samuelson and Jo about their experience with this type of comment? Okay, thank you, Stevie. I'll translate now. La pregunta que hizo Stevie Aquilina es que él ha estado contactando a gente profesional y la respuesta que le han dado es que si una persona come sumamente bien, no tiene necesidad de suplementar su salud o su cuerpo con señalizadores de redox porque lo está produciendo. Stevie Aquilina quiere, por favor, si el doctor Samuelson y por supuesto Jo, los dos, pudieran ofrecer alguna opinión acerca de de lo que se ha dicho, que si uno come bien, no necesita tomar señalizadores de redox. Doctor Jo. Thank you. Well, I can answer it. I'm sure Jo has some suggestions too. Bueno, it is true that nutrition is absolutely essential for all the functions of our body. But no matter how well we are able to gain nutrition, we're not able to renew the cell's ability to regenerate and also to detect and repair damaged tissue.
This is a function that with the mitochondria degrades over time. What Asea does is it compensates or replenishes the redox signaling molecules that are necessary in order to be able to have this function going at full efficiency. For example, if you have a burn or if you have a lesion or some other sort of thing, your body has a natural time that it takes to heal. With the redox signaling molecules, then this can be accelerated. Bueno, pues el cuerpo mismo ya tiene su habilidad de sanarse, pero no es y bueno, la nutrición es muy importante para nuestro cuerpo, para funcionar bien. Pero la señalización redox disminuye sobre tiempo. El mitocondria ya disminuye su función en nuestro cuerpo. Y no es posible o no era posible de reemplazar las señalizadoras redox antes que sea. Entonces es absolutamente necesario para esta función. Entonces son cosas un poquito diferentes. Jo? Well, this is where I hand a book over. I still read it all the time. But I also would recommend to your friends, Stevie, that you may have them watch Dr. Carl Smith's presentation. He did the medical professional call last week, and he also has a separate patient presentation, and he actually talks about how for the first time ever we can now have the labor to go with the materials, and he does a beautiful explanation comparing it to Extreme Home, whatever that show is, but have him watch that, because I think there's a really easy visual that might be helpful as well. Ok, so la respuesta de Joy fue de que lo más importante sería que se fueran para contactar a un profesional de salud que tuviese también esa misma diga lo mismo, que si come bien no necesita suplementarse, es que vean el seminario que está en YouTube de Carl Smith. Es un quiropráctico. Si ustedes van al Google, pueden trasladar la página entera y pueden escuchar lo que él dice, porque primera vez, el doctor Carl Smith dice que por primera vez, él puede decir que al tener todos los obreros que entran a nuestro cuerpo, nos hacen que nuestro cuerpo sea más eficiente y trabaje mejor. Es igual que hacer una casa cuando uno tiene muchos ladrillos y tiene una persona que hace ladrillos, la casa puede hacerse con errores, pero si tiene muchas personas que van a hacer la obra o los ladrillos, también la casa se puede construir más rápida, mucho mejor y sin errores. Yeah, Stevie, that was a presentation I gave and Carl really loved it. That the nutrients are like the building blocks and the redox signaling molecules are like the workers. One without the other won't happen. Que los materiales ya son como los nutrientes y los obreros ya son como ya los señalizadores redox. Y el uno con el otro pues no puede construir un edificio. Yeah, that was very good. Muchas gracias, fantástico. Is that right, Maria? That was very good. Thanks, Stevie. Perhaps one more question. We're on the hour. This webinar will be recorded, and we will send it out to you. Has anybody else got another question? Perhaps, Jo, a few parting words for everybody? Just a little bit. Okay. Again, what an honor. Just to be on the same call with both of you is just amazing. I am just so blessed. I want to thank my family. They have put up with me all these 7 years, and I am so focused, and my husband calls me a bulldog, and in this regard, that's probably a good thing, because I will be a 99-year-old lady in the nursing home pulling my spray bottle of Asea out still
And I just never see this ending. It's just that important to me. And I'm so thankful to all your hard work, Dr. Samuelson, and all of you that are listening. Just keep on doing it. You're changing lives. Thank you very much. Yo estoy muy agradecida, dice Joy, por la oportunidad de haber hablado a través con el Dr. Gary Samuelson y por todo el trabajo que él ha hecho. Mi familia piensa que yo soy igual que como un perro que está bien, que no deja el hueso, porque saben de que ha sido mi misión en los últimos 7 años y es algo que yo debo hacer porque lo siento en mi corazón, es alguna misión que la he tomado junto conmigo. Mi familia ha sido muy especial, le doy muchas gracias a mi familia por haber sido paciente conmigo, y esto yo sé que van a seguir siendo pacientes, y cuando yo termine en una casa de ancianos, que voy a andar con mi spray de Asea a todo el mundo así, y que es algo que no va a terminar porque es una misión que es por vida, para siempre. I don't think you'll end up in a nursing home, but anyway. No creo que termine. I'll make sure that you don't. I'm going to be, I'll be 60 in a few months, and I have never felt better. And I'm so thankful. I just am so lucky. Voy a cumplir 60 años y qué linda se ve. Mira, eso es por el Asea, los señores de Redox que se pone y que los toma y también se ve la pasión que tienen los ojos en el cuerpo, y eso no se puede parar. Es algo muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias de parte de toda la gente que habla español. Muchas gracias por su tiempo, Joy. Dr. Samuelson, would you like to say a few things just to finish? María, tengo una pregunta. Oh, okay. Lydia, you've got a question. Go ahead, Lydia. We're at the end. Tengo una pregunta. Sí. María, buenas noches. Gracias por tus palabras y sobre todo la forma de cómo uno puede llegar a los profesionales de la salud. Mi pregunta es la siguiente. Me he tocado con personas que cuando les hablo acerca de las señaladores Redox, a un principio tratando de captar la atención, siempre me dicen, bueno, seguramente es un producto como todos los otros productos del mercadeo en red, que es el tema de salud, y ya me hacen un stop, un pare, ¿no? De no querer escuchar más. Como ella es profesional de la salud, enfermera, y conozco a muchas enfermeras, quisiera saber cuál es la estrategia o qué responde ella ante ese obstáculo o esa barrera que ponen, ¿no? Que este producto quizás es igual a otros productos que se venden por mercadeo en red y que no están interesados. Okay, now the question that Lydia had was, and it's the last questions for everybody, is that when she goes and when she's been to talk to a health professional and she talks about the Redox Signaling molecules, she's found that the health professional have said, this is just like any other network marketing product, and you know, it's the same, there's nothing special about this. Lydia's interested to know, have you had that said to you, and what is your response? Yes, I have. I have. I let them know that this is not like anything. We have bioenergetics that certifies our products and verify that these are native to the body. They're not some exotic juice. They're not something from nature, which are great, but what is better than the way that God made us? So let's empower and tap into that and accelerate our body's own natural ability to heal itself. There have been times where I've talked to doctors, mainly that I know, and I remind them that they are considered the experts in the field. Their patients trust them to be the expert. And if they are not up to speed on this emerging science of redox signaling, their patients will go somewhere else to learn this information. Very good. Very good. Lydia, ella dice que lo que ella muchas veces me ha dicho lo mismo, y ella ha explicado de que no, este producto no es así. Tenemos validación de tercera parte por los laboratorios de bioenergetics, y también de que ella dice de que la gente, como los pacientes, son los que
confían en el doctor para solucionarse sus problemas. Pero si los doctores no están al día con las investigaciones de ciencia que han salido últimamente, entonces los pacientes van a ir a buscar las soluciones a otras partes, a otros doctores. Y al final es un negocio, igual que el de todos. Entonces seguramente eso a lo mejor los hace de que vayan a aprender y te escuchen un poquito más. Okay. It's all here. It's all in the bottle. That's what they need to know. Yeah. Está todo en la botella en la parte de atrás. Tal vez las botellas no estén allá en Perú o en otras partes de Sudamérica, pero también la información está en su oficina atrás en español. O la pueden traducir a través del Google, un Google Web. ¿Okay? Gracias, Lidia. Dr. Samuelson, ¿quisiera decir alguna cosa? Would you like to say something, Dr. Samuelson, just to end this? Yes, I would. Thank you, Maria. Muchas gracias, Maria. And muchas gracias, Joe. Thank you so much, Joe, for sharing this with you. This has been very important for many people and will continue to be very important. I just want people to let you know that for many years I felt alone. We didn't have all of the science in the very beginning. We had a hope, and we had many. We had the theory, and we knew that it would be great for people, and that we persisted. And it's the persistence, being there for the people, letting them see for themselves how it works, that really brings this about. And the success that Jo has had is because she has been there with those doctors, with those people, and she has not given up. And we can see the fruits of our labors then spread throughout the world. And I hope that also happens with the medical professionals. Bueno, han sido días en que he sentido bien solos, que he luchado muchos años también con esta tecnología. Y lo más importante de eso, pues, que tenemos ya más tecnología, más información, más estudios científicos y todo eso. Pero lo más importante es que nosotros estemos constantes, estamos allí con la gente. Y cuando la gente tiene preguntas, ellos saben que nosotros estamos listos para ya contestarlos. Y esto ya es pues la llave al éxito. No hay otro. Pues uno tiene que a veces sacrificarse un poquito para obtener algo que es mejor. Y en este caso es muy verdad. It's very true that we have to sometimes sacrifice something for something that's better. And this is very true in this case. Thank you so very much. Muchas gracias a todos. On behalf of all the attendees, I would like to say thank you to Dr. Samuelson, to Jo, for your time and wisdom, because you've imparted an enormous amount of information that, like you said, Dr. Samuelson, is going to be very useful to all of us to maintain, to keep us going and to encourage us to go ahead and contact those health professionals. Sometimes we feel a bit intimidated by, but there's no need. They're people just like us that got cells and they actually have got issues just like us, and they need to keep up to date. So also, Dr. Samuelson, I just got to say thank you to you, because without you, we wouldn't have this. We wouldn't have this. We wouldn't have the bottles. We wouldn't have the health. We wouldn't have the hope. We wouldn't have what we have. So to you, thank you so much. And I feel very blessed, very humble to be the one keeping everybody nice and quiet for your webinar. Enjoy. En nombre de todos los asistentes, me gustaría decirle gracias a Dr. Gary Samuelson and Jo for your time and your wisdom, for el tiempo y la sabiduría que nos ha otorgado, porque toda la información que nos ha dado nos hace a todos nosotros posible para poder impartir esta información a los profesionales de salud que tal vez a veces nos intimidan, porque nosotros pensamos que son muy altos, pero al final son gente que tiene células y tienen problemas de salud como todos, y tienen gente que está enferma. Y además, ellos tienen que mantenerse al día. Por lo tanto, muchas gracias a los dos. También me gustaría decirle muchas gracias, Dr. Samuelson, porque sin usted, nosotros no tendríamos esto,
no tendríamos las botellas, las moléculas, no tendríamos la salud, no tendríamos la oportunidad, ni tendríamos el futuro que tenemos ahora en la salud de todos y con la oportunidad de no solamente de mejorar nuestra vida en la forma de salud, pero también en la forma de bienestar. Finalmente, todos que están aquí, que tuvieron de su tiempo, que han estado tomando de la noche, algunas es muy noche ya, muchas gracias por este seminario. Nos veremos luego. Thank you, Joy, Dr. Samuelson. It's been an absolute pleasure. Ha sido un gran placer de haberlo tenido los dos aquí. Buenas noches, buenas tardes, buenos días.